Good morning, children. 10th standard. Today I am going to take history 8th lesson, that is unit 8, Nationalism, Gandhian phase. Understand, in this lesson we are going to see about the nationalism, the patriotism and the freedom movement. What are all the freedom movement which was started by the national leaders, and especially about Gandhiji. Understand? Okay. This Mahatma Gandhi, he arrived, he was in South Africa till 1915. He was arrived in India in 1915 from South Africa. And he, after fighting the civil rights in South Africa, that is for about 20 years, he stayed in South Africa. Understand? And he introduced this Satyagraha in South Africa itself. Satyagraha, ahimsa, non-violence. அதை மகாத்மா காந்தி கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் he started the Satyagraha even when he was in South Africa before he entered in the politics of India. Understand? Freedom struggle in India. And he perfected this Satyagraha in South Africa, that was practiced both men and women, young and old. And he instantly gained goodwill from the people of South Africa, from the masses. And on seeing the involvement of Mahatma Gandhi in South Africa, which he fought for the freedom of South Africa and fought against apartheid, the racial discrimination, on seeing all this, our Indian people, understand, when he came to India and when he interfere in the freedom struggle of India, the Indian people at that time, they accepted the supremacies of Mahatma Gandhi, the leadership of Mahatma Gandhi. Okay, now we'll see about Gandhi and mass nationalism. Gandhi and mass nationalism. What are the organizations he started? What are the ideas he followed in the freedom struggle? We'll see that. First one, evolution of Gandhi. That is one. This Mahatma Gandhi, his original name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born in 2nd October in the year 1869. When Mahatma Gandhi was born, he was born in 2nd October 1869. Understand? 1869. To a well-to-do family. His family was a rich family at that time. Well-to-do family in Porbandar, it is in Gujarat. Understand? His father's name was Kaba Gandhi and his mother name was Putlibai. And this Kaba Gandhi, he was a diwan. Actually, he was a diwan of Porbandar and later he became the diwan of Rajkot. Okay. His mother Putlibai was a housewife and she only taught all about Indian culture and freedom struggle, patriotism, nationalism to Mahatma Gandhi. Understand? And this Gandhi, after his finishing his school studies, Gandhi, he sailed to England. He went to England in 1888 and he studied law there. After becoming a barrister in June 1891, Gandhi entered into India. That is a firm believer that the British sense of justice and fair play. Okay, when he came to India, at that time India was occupied by the British. India was ruled by the British. Okay, so on returning to India, this Gandhi attempt was, first of all, he practiced in Bombay, but it was failed. While he was entering into the freedom struggle, it was in Bombay, it was failed. During this time, a Gujarati, understand, Gujarati firm in South Africa, he asked the help from Mahatma Gandhi
for the assistant of law suit, that is against the law which was attempted to him. Okay, so Mahatma Gandhi, he accepted the offer and he left for South Africa in April 1893. And there he started the racial discrimination. He saw the racial discrimination, that is the policy of apartheid at that time for the first time in South Africa. And on his journey from Durban to Pretoria, at the railway station, he was physically thrown out of the first class. Our first class compartment la போயிட்டு இருந்தாரு. அதுலேருந்து அந்த போலீஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, நீ எல்லாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் எப்படி வரலாம், பிகாஸ் மகாத்மா காந்தி வந்து ஃபேராக இருக்க மாட்டார், சம்வாட் ஹீஸ் என்ன வீட்டிஷ் கலர், கொஞ்சம் பிளாக்காக தான் இருப்பார். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அதனால் அவங்களுக்குலாம் என்ன, ஃபாரினர்ஸ்க்கு என்னென்னா ஒரு ஃபாரினர்ஸ் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் போகணும், த ஒயிட் பீப்புள். அதனால் காந்தியை பார்த்தோன்னா காந்தி ஒல்லியாக வேறு இருப்பார், ஹில் பி லீன். ஓகே, ஸோ அதனால் அவரை பார்த்தோன்னே நீ முதல்ல வெளியில் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு they thrown out this Mahatma Gandhi from the first class compartment. And so at that time, from that time onwards, Gandhiji, he wanted to fought against the British, understand, because of this apartheid, racial discrimination. So Gandhi called a meeting of the Indians in அவங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களா, அவங்கள எல்லாரையும் டிரான்ஸ்வெல், all of you டிரான்ஸ்வெல் அப்படின்ற இடத்துல he formed an organization association to retrieve the grievances. So he continued to hold such meeting, அங்கங்கே மீட்டிங் நிறைய கண்டக்ட் பண்ணார். And he petitioned to the authorities about the injustice which was overthrown, that is his own laws. And Indians in the Transvaal, that in that place, they have to pay the poll tax of 3 euro. Poll taxக்காக அவங்க என்ன பண்ணணும், 3 euro பே பண்ணணும் அப்படின்றது கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தினாங்க. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லை, then could not down land except in areas marked for them. அதே மாதிரி they could not occupy the land. இண்டியன்ஸ்க்குன்ட்டு ஒரு ஏரியா, த பிளாக் பீப்புளுக்குன்னு ஒரு ஏரியா அலாட் பண்ணியிருந்தாங்க, அந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் they can live. Understand? So other than that they should not go. So for that also the Indians under the leadership of Mahatma Gandhi in Transvaal, that is in South Africa, they fought against the Britishers. And another thing was, and could not move outdoors after 9 p.m. 9 o'clock மேலே நைட்டு யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியில் வரக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்படி வந்தாங்கன்னா அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அன்லாஃபுல் மெஷர்ஸ் about of this British government in South Africa, not in India, in South Africa. So Gandhi was introduced in the works of Tolstoy and John Ruskin. அவங்கள பற்றிலாம் அந்த ரஷ்யனோட ஃபிலாசபர்ஸ் அவங்கள பற்றிலாம் நிறைய படிச்சிருக்காரு. ஸோ அவங்களோட ஃபிலாசபியெல்லாம் he exclaimed about this, elaborately exclaimed about this the philosophy of the works of Tolstoy and John Ruskin. And Tolstoyoட புக்கு ஒரு The Kingdom of God in with you, within you. And Ruskinoட புக் And to this last, The Theories Civil Disobedience. So these were the ideas which Mahatma Gandhi read all the books. எல்லா புக்ஸும் அவர் படிச்சிருக்காரு இந்த புக்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதனால் he got the idea to fought against the Britishers. Understand? ஸோ அதனால் இண்டியன்ஸ்க்கு அந்த பிளெண்டாக பிலீவ் பண்ணியிருந்தாங்கள்ல, நம்ம இவ்வளோ தான் போல் நம்மளோட லைஃபே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்படி இல்லை, we have to fought against the Britishers to get independent, to get freedom, liberty அப்படின்னு கொண்டு வந்தார். Understand? And apart from that, all about not only these thinkers, the philosophers, other Western thinkers, அவங்களோட critical அவங்களோட புக்ஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட், அபவுட் த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், அதெல்லாம் கூட என்ன மகாத்மா காந்தி எல்லாருக்கும் சொல்கிறார். அண்ட் he inspired by Ruskin, and for that Gandhi established a phonics settlement and the Tolstoy farm, equality, community and dignity of the labor in the year 1910 in South Africa. Can you able to follow then? Okay.
So, all these he started in South Africa. Next one, Satyagraha as a strategy in South Africa. Satyagraha. He followed a policy that is Satyagraha. என்ன பண்ணாருன்னு பார்க்கலாம். Gandhi developed this Satyagraha, that is a devotion to truth and truth force, as a strategy with the campaigners went on a peaceful marches and presented themselves to arrest in protest against unjust laws. So அவங்க the Britishers அங்கே சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் unjust law என்ன மக்களுக்கு எதிராக கொண்டு வந்த சட்டங்களுக்கு விரோதமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் இவங்க மகாத்மா காந்தி அண்ட் his followers they marched, they protested against in a peaceful manner. That is very important. That is called as non-violence. That is Satyagraha. Okay, peaceful march. And he experimented the fighting the issues of the immigration and discrimination. எதை எதிர்த்து பண்ணார்னா immigration and about the racial discrimination. Understand? இனக்கலவரம் சொல்கிறோம்ல அதேக்காக. And many meetings were held for the registration of the immigration and the registration immigrants, that is from India, they went on to South Africa to work. அவங்கள ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம்ல அவங்களோட நேம் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து the British they didn't accept. அதனால the police they started to give punishment to those Indians. Understand? For that they lose the violence and no resistance was offered by the Satyagrahis. So at that time Mahatma Gandhi and other leaders, they were arrested, and Indians, mostly the laborers turned hawkers, continued to struggle despite of the police brutality. Brutalityனா போலீஸ் வந்து அவங்கள அடக்குறாங்கல்ல அதை எதிர்த்து ஃபைட் பண்ணுறாங்க the Indians. Because Mahatma Gandhi and some other leaders, they were arrested in South Africa. Understand? Finally, Smuts, he made an agreement with Mahatma Gandhi. His name was Smuts. Smuts and Mahatma Gandhi made an agreement. And the poll tax was abolished. Which was intended on the peasants. Understand? The laborers, on the laborers, which was the poll tax was abolished. Understand? Next one, Gandhi's yearly Satyagraha in India. இதுவரைக்கும் நம்ம எங்க பார்த்தோம்? In Transvaal, that is in South Africa. இந்தியாவுக்கு எப்போ வராரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். We'll see. This Mahatma Gandhi regarded this Gopala Krishna Gokhale as his guru. While he was entering into India, he saw the works of Gopal Krishna Gokhale and he was inspired by his ideas. Understand? And he made this Gopala Krishna Gokhale as his political guru. So on his advice, Gandhi travelled the length and breadth everywhere in India. Before plunging into the politics, before entering into the politics, first of all, Mahatma Gandhi, he went on by foot everywhere. Understand? All over India. So on the advice of this Gopala Krishna Gokhale, எல்லா இடத்துலையும் பாலிட்டிக்ஸ்க்கு என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்தியாவில் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்தையும் போய் சுற்றி பார்த்தாரு. Understand? So he enabled to get the goodwill of the people. Understand? The good name. ஒரு காந்தி பாலிட்டிக்ஸில் வர்றதுக்கு முன்னாடி இவர் யார் இவ்வளோ ஒரு நல்லவராக இருக்காரு, நான் வயலன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காரு, சத்யாகிரகா கொண்டு வந்திருக்கிறாரு, பீப்புள் கிட்ட இவ்வளோ லவபுளாக பேசுகிறாரு, ஹீ இஸ் வெரி ஹானஸ்டி அண்ட் வெரி ஹம்பிள். லைக் தட் பீப்புள் தே இன்ஸ்பயர்ட் திஸ் மகாத்மா காந்தி. அண்ட் அப்படியே ஜேர்னி பண்ணிவிட்டு ஆல் ஓவர் இந்தியா he came to Tamil Nadu also, and he decided to not to wear any royal cloth. So he started to wear the dhoti. வெறும் அந்த டைமில் பார்த்துட்டு தான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தார். அப்போல்லாம் கோட்டெல்லாம் போட்டிருப்பார். பிகாஸ் he was a barrister.
a great lawyer, barrister. எங்கே போய் படிச்சுட்டு இருந்தார் barrister? இந்தியாவில் படிக்கல. He went to London and there he studied in Cambridge University. He studied and as a barrister. பெரிய law, understand, பெரிய பட்டம் அது. அந்த காலத்திலே படிச்சிருக்காரு பேரிஸ்டராக. ஸோ அதனால் கோட்டெல்லாம் போட்டு ஃபாரின்லாம் போயிருக்காருல, அப்படி தான் இருந்தார். But after this campaign, he entered into the politics of India. In the freedom struggle, he started to wear only the dhoti. நம்ம மகாத்மா காந்தி அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணாலே எப்படி இருப்பார்? அப்படியே தடி வச்சுட்டு இருப்பார், ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருப்பார், ஒரே ஒரு டோத்தி வேஷ்டி மட்டும் அப்படி சுற்றி கட்டியிருப்பார், மேலே பேர் பாடியாக தான் இருப்பார், இல்லை வாட்செல்லாம் கட்டிக்கிட்டு கோட்லாம் போட்டு அப்படி. நம்ம மகாத்மா காந்தினாலே நம்மளுக்கு அந்த அவரோட சீன் தான், அதுதான் ஞாபகம் வரும் இல்லை? ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாம்பரன் சத்தியாகிரகா. Champaran. This Champaran is in Bihar. That Tinkatia system was practiced in Bihar. Tinkatia system, it was practiced in Bihar under the exploitive system of the peasants. The peasants exploit பண்றாங்களா, குடும்பப்படுத்துறது, that was called as Tinkatia system. And they were exploited by the European planters to cultivate indigo. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, யூரோப்பியன் அந்த லேண்ட்லார்ட்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, அவங்கெல்லாம் they force the farmers, the peasants to plant என்னது indigo அப்படின்ற ஒரு plant ஒன்று இருக்குது, understand. They force the cultivators to cultivate this indigo on the 3/20ths of the land holdings, understand. அவங்களுக்கு எவ்வளோ லேண்ட் இருக்கோ அதில் 1 part they have to cultivate this indigo, understand. So அதனால் அதை பார்த்த உடனே the German synthetic dyes has forced indigo out of the market. கொஞ்ச நாள் கழித்து ஜெர்மன்லேருந்து the dyes they came into India. ஸோ அதனால் அகெயின் இது இண்டிகோ கல்டிவேட் பண்ணாங்கல்ல, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு, அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ the European planters of Champaran, while realizing the necessity of the relieving the cultivators of the obligation of cultivating indigo, they wanted to turn the situation to their advantage. அவங்களோட யூரோப்பியன் அந்த கல்டிவேட்டர்ஸ் இருக்காங்கள, அவங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்றபடி என்ன பண்ணிட்டாங்க, they started to make the peasants to do so. Okay, so they enhance the rent collected for the illegal dues for the price of the cultivators from the obligation. So இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மகாத்மா காந்தி he got angry, understand. He made an what we can say march, protest against the Britishers, the Europeans. அதில் மெயினாக யார் அப்படின்னு பார்த்தா ராஜ்குமார் சுக்லா, an agriculturist from Champaran who suffered hardship of the Europeans. அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். He was a Indian, understand, agriculturalist. He prevailed on this Gandhi. He was in Champaran. He visited Gandhi and told all the unlawful measures of this Europeans, understand. On reaching Champaran, Gandhi was asked the police to leave immediately, and he was announced for and he was arrested and he taken us for trial. But Mahatma Gandhi he refused to do so. So he was arrested by the people, understand, arrested by the European police, and he was assisted by Brajkishore Prasad. He was a lawyer, and Rajendra Prasad. You all know Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. Ivangalla they supported this Mahatma Gandhi and they for the abolition of Tinkatia system, understand, against the peasants, understand. So the success of Champaran Satyagraha made this Mahatma Gandhi to become a powerful leader, and Ahmedabad milk strike, Keda Satyagraha, they made this Mahatma Gandhi himself as a leadership. Okay children, we'll continue in the next class. Okay, bye.